Hi, good evening. Welcome to Wednesday Reading Live. My name is Vandana PS, one of the reading trainers from Neethu's Academy. So, I know you have seen this title. As per the title, today we are going to deal with how to tackle a sample question from Part B. Especially, as I'm always saying, this is an exam model material for OET Reading Part B. And we will discuss a sample material for Part A. Okay, and majority of the students have this kind of difficulty. എങ്ങനെയാണ് പാർട്ട് ബിയിൽ 6 out of 6 സ്കോർ ചെയ്യുക? And you need 6 out of 6 in part B, right? Do you need that? So watch this live. I'll give you 2 minutes for the completion of this sample question because we have 6 questions in part B, and for one question it will be 2 minutes, so total 12 minutes. So as a trainer, I won't say you can take 12 minutes for part B. I'll say roughly you will get 10 minutes. Okay, so here comes the question. Do the question. All right, so welcome back. I'll read the question, then we will discuss the answer. Hi, Atira and Amrita, good evening. So here comes the question, as the instructions indicate that the device. So this is all about, the question is all about the device. So majority, most probably I think this is from the second category. Maybe this is a manual, because I'm just guessing, okay, because it is the device. And this is an incomplete question, and you know, when you get an incomplete question, always connect with your option. So the instructions indicate that the device can only be used for a short time
for epidural administration. So my keywords only, then short time and epidural. Then option B, instructions indicate that the device has full functionality when used for epidural administration. Full functionality and used. Option C, the instructions indicate that the device must be used with appropriate equipment for epidural administration. So my keywords must, appropriate, equipment. So these are my keywords from the options. And it is very important, you have to underline keywords from the question as well, but you know now, and already we know how to underline the keywords from the question. Yeah. And coming to the paragraph. So if it is from the second category, നിങ്ങൾക്കറിയാം second category നമുക്ക് രണ്ട് different documents ആണ് ഉള്ളത്. That is manual and policy. And if it is a manual, that means it's all about the instructions regarding how to use this particular device, that is volumetric infusion pump. Infusion pump ആണ് ഇവിടുത്തെ device. How we can use that. Yeah. And we are just looking into each and every line. I can say each and every line is important, but still majority, maybe you can get the answer from the first paragraph or from the first 3 lines, or you can eliminate something from the first para or first 3 lines. Usually അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? So now we can read, and this is a very small text. In the previous class the text was too lengthier, so now today I just make it a little bit smaller. The instrument can be used for epidural administration of anesthetic and analgesic drugs. This application is only appropriate when using analgesics and anesthetics labeled for continuous epidural administration and catheters intended specifically for epidural use. So from that one, they are using appropriate equipment here, that is catheter. So maybe answer is option C. I'm not sure. The instrument's secondary features must not be used when the instrument is being used for epidural administration of anesthetic and analgesic drugs. Then the first bullet point. Epidural administration of anesthetic drugs using indwelling catheters is specifically indicated for short term, that is 96 hours or less, anesthetic epidural drug delivery. And the second one, epidural administration of analgesic drugs use indwelling catheters is specifically indicated for either short term or long term analgesic epidural drug delivery. So these are the bullet points mentioned here, and this is the paragraph. On the comment cheyamo, what is your answer? Because even though you haven't done the material, ningalippo material cheyiditilla, so now you just now join the session, you can tell me what is your answer, because the para is very small. Alle oru cheriya paragraph aanu. So yeah. Okay. And lot of messages. Hi Chinju, good evening. Yes, LV, Billa, Sukanya, Arya, Swati, good evening, good evening. Hi Billa, good evening. So Swati is saying answer is option C. Option A is opposite option, and option B not mentioned. Very good, dear. Yeah, any other answers? Okay, Arya. Again, Arya is saying option C. Okay, so as I already guessed, my answer is option C, which is the device must be used with appropriate equipment for epidural administration. So my answer is option C. Alright, that is the right answer. Option A can only be used for short time. Not for short time, either for short time or long term. avaru parayunnundu. So this is contradictory option or opposite option. And what about option B? Has full functionality. Where is full functionality of the machine mentioned used for epidural administration? As already Swati said, this is not mentioned. So answer is option C. And this was a very simple question, but not that much. I won't say that each and every question is simple or tough. It is according to the approach which we had. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന approach അനുസരിച്ചിരിക്കും. So what is the method we are applying? What is the strategy we are applying? It's all about that. അല്ലേ? Okay, so here Athira and Sibi Billa, answer is option C. Very good. Exactly. That is the right answer. That's all about part B. So now let's move to part A today. But before that, I would like to tell you something more about part B. ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ പ്ലസ് സം ടിപ്സ് I'll give you for part B. നിങ്ങൾ പാർട്ട് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, you can just look into the options perfectly, accurately regarding some kind of words. ചില വേർഡ്സ്
ഭയങ്കര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. സോ ദറ്റ് യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ലുക്ക് ഫോർ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ പാർട്ട് ബി, ഓക്കെ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഓർ നോട്ട്. അതായത് ഓൺലി എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ്, ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ഓൺലി എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ in some other questions as well as in some other options you can check the same word. Only എന്ന് പറയുന്നൊരു വേർഡ് കണ്ടാൽ, if you notice the word only in any of your options in part B, underline that word. ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. And you can read, when you read the paragraph, you can check whether that word is mentioned in relation to the question in the paragraph. If it is not mentioned, eliminate that option. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഓപ്ഷനും ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ you're not even finding that word in the paragraphil നിങ്ങൾ ആ വേർഡ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, that means only അതിനു വേണ്ടി മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ you can eliminate that option for sure. അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ another word is only, I mean always, only, often, should, maybe, must be, ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇപ്പം മസ്റ്റും ഷുഡും it's almost the same, that indicates something compulsory or necessary. You have to, അല്ലേ, നിങ്ങളത് ചെയ്യണം, you should, you must. Whereas it is anticipated to, it is expected to, more likely to be, പിന്നെന്താ, maybe, might be. So these kind of words are like probability ഉണ്ട്, സാധ്യതയുണ്ട്, maybe ചെയ്തേക്കാം, maybe not. Okay, so when you underline the keywords, നമ്മൾ കീവേഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. മെജോറിറ്റി ദ students are like looking only those keywords, okay, whether it is mentioned in the para, that's my answer. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കീവേഡ്സ് ഓപ്ഷനിലുണ്ട്, പാരഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ആൻസർ ബിക്കോസ് എവറി കീവേഡ്സ് ആർ മെൻഷൻ ദെയർ. അല്ല, ദർ ഇസ് അനദർ ട്രിക്ക്, വേറൊരു ട്രിക്കും കൂടെ അവർ യൂസ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ട്രിക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ സെഡ് ജസ്റ്റ് നൗ. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം മസ്റ്റ്, മേ, ഹാവ് ടു, ഷുഡ്, ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ്, അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സൊക്കെ. ഓക്കെ, please do look into that kind of grammatical errors there. Plus എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻ പാർട്ട് ബി ആസ് വെൽ as പാർട്ട് സി, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പാരഫ്രേസിങ്. ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് എനിക്ക് കോമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, മാം വാട്ട് ഇസ് പാരഫ്രേസിങ്, എങ്ങനെയാണ് പാരഫ്രേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പാരഫ്രേസിങ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ആക്ച്വലി. ഇഫ് യു നോ സിനണിംസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരഫ്രേസിങ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ. സിനണിം വിച്ച് മീൻസ് എന്താ, ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ് വിത്ത് സെയിം മീനിങ്. അപ്പോൾ ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. Whereas paraphrasing എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is to the sentence, ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുക്കുന്നു and the meaning of the sentence is the same in the para, but that sentence structure will be entirely different. നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റൻസേ ആയിരിക്കില്ല when it comes to the paragraph. പാരഗ്രാഫിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും. So that is called paraphrasing. Okay, so when you look into the option, the sentence mentioned in the option which will be entirely different from the structure of the sentence which is mentioned in the paragraph, but the meaning is the same. All right, so that's called paraphrasing. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പാരഫ്രേസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ 6 questions in a time management is very important. ഓക്കെ, അപ്പം പാർട്ട് ബി യൂഷ്വലി എല്ലാവരും ടൈമിനുള്ളിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. ബട്ട് സംടൈംസ് സം സ്റ്റുഡൻസ് മൈറ്റ് ഫീൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡൂയിങ് പാർട്ട് ബി. ചില കുട്ടികൾക്ക് പാർട്ട് ബി കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. പാർട്ട് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നുള്ളവർ പാർട്ട് ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫോർ ദം മേ ബി പാർട്ട് സി ഈസ് വെരി ഈസി. അവർക്ക് പാർട്ട് സി വലിയ പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ പാർട്ട് സി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ ടേക്ക് മോർ ടൈം ഫോർ പാർട്ട് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാണോ സിമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ പാർട്ട് സി എനിക്ക് ഭയങ്കര ടഫാണ് ആൻഡ് പാർട്ട് സി ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട് സിക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യണ്ട. because you know what is part C and it's easy for you to get more marks in part C. Then you can give more time in part B. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ മൈൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ. സോ വാട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് ദെയർ അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ 1 hour ടൈം, ആ ഒരു 60 minutes അല്ലെങ്കിൽ 1 hour നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൈസ്ലി ഡൺ. അത് വൈസ്ലി എന്ത് ചെയ്യുക, ടൈം മാനേജ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ യെസ്, സോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി എക്സാം നമുക്ക് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മാർക്ക് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So now let's move to a new material which we have today, which is anal sphincteroplasty. Okay, sphincteroplasty. So the anal sphincteroplasty, that is the material. Okay, so the pronunciation is entirely different from the spelling, I know that, but yeah, that is the pronunciation. So here ഇപ്പോൾ പാർട്ട് എ പലർക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക കോമൺ ആണ്. ഇപ്പം മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി സ്റ്റുഡൻസ്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ പറയാറുണ്ട്, മാം പാർട്ട് ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്.
ഓക്കെ, അപ്പം 5 മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 4 മെറ്റീരിയൽസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് പ്രാക്ടീസിങ്, യു ഹാവ് ദറ്റ് റിസൾട്ട് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. എന്തായാലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും പാർട്ട് എക്ക്. അപ്പോൾ പാർട്ട് എ എന്നാലും ചില സ്റ്റുഡൻസിന് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി സം സ്റ്റുഡൻസ്, നോട്ട് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ വിൽ സേ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പാർട്ട് എ ലൈവിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് എ മൈനോറിറ്റി അല്ലേ. അപ്പം ഇപ്പോഴും പാർട്ട് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. So for them, I just want to say something regarding how to improve your score in part A. ഇപ്പോൾ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് എയിൽ നമുക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്? വി ഹാവ് ടോട്ടൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ പാർട്ട് എ ആൻഡ് ആർ എയിം ഷുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് 20 ഔട്ട് ഓഫ് 20. ഈ 20 ഔട്ട് ഓഫ് 20 നമുക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ദാറ്റ് എയിം വിച്ച് വി ഹാവ്. അല്ലാതെ ഐ നീഡ് 15+, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മാർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യണം, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ എയിം. അതല്ല, എനിക്ക് 20 ഔട്ട് ഓഫ് 20 വേണം, ഐ നീഡ് 20 ഔട്ട് ഓഫ് 20. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ എയിം ഫസ്റ്റ്. അതായിരിക്കണം ആദ്യത്തെ എയിം. സെക്കൻഡ് തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു അവോയ്ഡ് ഇസ് യുവർ ടെൻഷൻ. എന്താ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? വാട്ട് യു ഗൈസ് ആർ ലിസണിങ് ടു, യു ആർ നോട്ട് ഈവൻ കെയർഫുള്ളി റീഡിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. യു ഗൈസ് ആർ ഓൾവേസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ടൈം. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു തോട്ട് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ദറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തോട്ട് ആൻഡ് ഐഡിയ. ഐ കാൺട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ട് എ വിത്തിൻ 15 മിനിറ്റ്സ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 15 മിനിറ്റ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുവാണ്. സോ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് വിൽ ഫീൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി വെൽ യു ഡൂയിങ് part A. That means I'm talking about time management. It will not be there. Why? Because already നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് മൈൻഡിൽ, I can't complete part A within 15 minutes. It's sure. First of all, just forget that. അത് ആദ്യം തന്നെ വിടുക. Okay. And always think, okay, I can complete part A within 10 minutes. Then you can complete part A within 15 minutes. Okay? The reason is, if you guys are listening, or if you guys are just focusing on the timer, or if you're just focusing on the time, you can't complete part A. മനസ്സിലായോ? That is your problem. So first of all, in the year, don't focus on the time. Your focus should be on part A. Part A എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം. So part A which has only 4 text. എത്ര ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്? Only 4 text. A, B, C, D. And in the original exam as well, these 4 texts will not be very difficult, very confusing. ഒരിക്കലല്ല. It will be very direct, very easy. Trust me. Okay, so as you know, reading is an open book exam. Everything is mentioned here. The only thing you have to do is just give a little bit attention and focus. Okay, and there is a psychology behind part A and part C. എന്താണെന്നറിയോ? അതായത്, if you're ready to do part A within 15 minutes, if you're able to do part A within 15 minutes, that means you're a guy or you're a person who can do everything spontaneously. You're a busy person. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. Whereas you're a person who are able to do part C within that much time, that means you're a slow reader. You can do everything very slowly. That is psychology. അപ്പോൾ ഇവിടെ what you can do, you can improve the skill. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. The method we are applying, the thing we are doing, it should be changed. Okay, if you're doing the same thing again and again, you cannot complete part A within 15 minutes. So what do you have to do? Change the method. So the first thing you have to change is the reading time or the accuracy of reading. അതായത് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ്നെസ്, അതുപോലെ തന്നെ റീഡിങ് ടൈം നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, anal sphincteroplasty is a procedure used to, somebody will be reading like that, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. You can change that little bit. You can give focus and you can just add little bit more speed in that. കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഫാസ്റ്റ് റീഡിങ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രാക്ടീസ് ഫാസ്റ്റ് റീഡിങ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, ഓൾറെഡി ഐ എം എൻ എക്സാം ബാച്ച്, ഇനിയിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടോ? യു ഹാവ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എക്സാം ഹാളിൽ പോയിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കണോ, ഓർ യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ടുഡേ? വിച്ച് വൺ ഇസ് ബെറ്റർ? ദിസ് ഈസ് ബെറ്റർ അല്ലേ? എന്ത്? യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടുഡേ. സോ ടേക്ക് ദ മെറ്റീരിയൽ, എന്ത് ചെയ്യുക? ഫാസ്റ്റ് റീഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ. So I can say within 2 days or within 5 days, you can practice fast reading. Okay, and before that, കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം regarding part A, but before that, let me know in the comment box, what are your things that you guys are doing other than doing a material?
മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുന്നു, ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അതർ ദാൻ ദീസ് ടു, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ ഡൂയിങ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് റീഡിങ്? റീഡിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? ജസ്റ്റ് ബിറ്റ് ക്യൂരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഡെയിലി മെറ്റീരിയൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ റീഡിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇതല്ലാതെ വാട്ട് ആർ ദി തിങ്സ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഹാർഡ് വർക്ക്, വാട്ട് ആർ ദ എഫേർട്ട് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് അതർ ദാൻ ദിസ്? ഇതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് എഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. Other than reading, yeah. Okay, Chinju. In shorts, which means I didn't get that. Okay, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കാഡമി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻസ് are there, whatever it is, other than that, from your side, what is your effort for reading? That is my question. Okay, Beulah, reading English Bible daily in the morning and evening. Very good, dear, very good. I always suggest my students, okay, if you don't have anything to read in your home, just read a Bible. I mean, according to your religion, you can do that, okay? If you're from other religion, you can just read that particular book regarding that. Okay. Or if you want to read a particular magazine, read magazines. If you want to read a newspaper, read newspaper. At least you'll get some kind of knowledge, right? Yeah. Application in short news. Okay, dear, I understood. Reading C part every day. All right. See, first of all, understand the meaning of the module. This is the module. The module is called reading. Okay. So completely this people outside the country, they are just analyzing whether the student is able to read something, understand something, whether this person is able to comprehend something. That is what they are looking into. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? വി ഷുഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ സ്കിൽ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? സ്കിൽ ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രാക്ടീസിങ്. സോ വാട്ട് എവർ യു ആർ ഡൂയിങ്, ഇഫ് യു പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ് ഫോർ ഡെയിലി, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ യു ആർ റീഡിങ്, കണ്ടിന്യൂ റീഡിങ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബോർഡ്, ദെൻ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ടു സംതിങ് എൽസ്. ഓക്കെ, സോ റീഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഇസ് കമ്പൽസറി. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും വി ആർ ഡൂയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് എവറി ഡേ, വി ആർ ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡിങ് ദ ലൈവ് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ, വെൻസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് എൽസ് ബൈ യുവർ ഓൺ. നിങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ്സ് റീഡിങ്. ഓക്കെ, സോ നത്തിങ് നെസസറി ഹിയർ യു ഹാവ് ടു റീഡ് എ മെറ്റീരിയൽ. നിങ്ങൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വായിക്കണം. ഐ വോണ്ട് സേ ദാറ്റ്. യു ക്യാൻ റീഡ് എവറിഥിങ് വാട്ട് എവർ യു വോണ്ട്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് 10 minutes. I know you are working, maybe you have children, you have family, everything will be there, but the priority which we are now giving, that is our career. അല്ലേ? കരിയർ സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് ബാക്കി എല്ലാം സെറ്റ് ആവുള്ളൂ. സോ കരിയർ എന്താ? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് എന്താ? ക്ലിയറിങ് ദിസ് എക്സാം. സോ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, യാ. അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ടെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ ടു റീഡ് എവറി ഡേ. ഓക്കെ, സോ നൗ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പാർട്ട് ഡേ. കമ്മിങ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഡു ഫാസ്റ്റ് റീഡിങ്. സെക്കൻഡ് തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് അണ്ടർലൈൻ ദ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ്. അറിയാൻ വയ്യാത്ത വേർഡ്സ് ഒക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീനിങ് ഫ്രം ദ ഗൂഗിൾ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ദ ഫോൺ വിത്ത് യു, യു ഹാവ് ദ സ്ക്രീൻ, സോ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഹിയർ, സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ എവറിത്തിങ്. അപ്പോൾ ഒരു മീനിങ് നോക്കുന്നതിന് പകരം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ്. പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ പല മീനിങ്സ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, സോ നോട്ട് ലൈക്ക് അവർ മദർ ടങ്. A particular word has different meanings in different contexts. That is the speciality of English language. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഹൗ മെനി വേർഡ്സ് യു നോ, ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഫോർ എവറി അതർ മൊഡ്യൂൾസ് ആസ് വെൽ. Okay, so that's that. So I'll just read. I think today I'm not going to read and underline the keywords, because now you know how to read and underline. So today it's your option. I mean, it's your duty to read and underline the keywords. Okay, now let's discuss the question answers today. But already നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ച് question answers ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. And for that people who haven't done the material, I think I should read അല്ലേ. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ I'm not reading it very detailed, I'm just underlining everything. Okay, so anal sphincteroplasty is a procedure used to repair torn or weakened anal sphincter muscles that
the muscles that control bowel movements. Damage to these muscles is a major cause of fecal incontinence, the loss of normal bowel control. There are two anal muscles that control bowel movements. These muscles are similar to two round duck nuts, one side inside the other. Anal sphincteroplasty is used when there is a defect in the circle of muscle. This procedure repairs the damaged or weakened anal sphincter that occurred during childbirth. Doctors identify an injured area of the muscle and free edges from the surrounding tissue, then bring the muscle edges back together and sew them in overlapping fashion. This helps strengthen the muscle and tighten the sphincter. It's not sphincter, it is sphincter. Sphincteroplasty may be an option for people trying to avoid colostomy. Text to be, it's all about the diagnosis. Fecal incontinence includes taking sufficient history from a patient as well as the numerous cases and side effects of fecal incontinence fluctuate. The effect that manifestations are having on the patient's life will likewise be investigated. Doctors may utilize the scoring system to measure the seriousness of the indications. Ultrasound probe, anal ultrasound is a standout amongst the most widely recognized examinations. Amidst this test, an ultrasound probe is embedded into the anal pathway. The ultrasound machine can create pictures which show abnormalities in anal muscles. Then anorectal manometry. In this test, pressure sensor is embedded into the anus to quantify the pressure inside the rear end and rectum. This gives data how well your muscles can contract and also how well your rectum is working as a store of stool. Then different tests are used to assess the fecal incontinence: colonoscopy, then electromyography with testing of duodenal nerves, and defecography. Then just moving to this, there is a table here, not a table, it's actually like a box. Risk factors: age is a risk factor, being female, nerve damage, dementia, physical disability. Then in text D, we have, like any other surgical procedure, anal sphincteroplasty also has its own complications: skin dehiscence, then persistent incontinence, then sphincter suture leak. Infection may occur in 1/3 of the cases. Patient can wash up the day after medical procedure, yet ought to maintain strategic distance from the water for at least 2 weeks. The suture line should be disinfected 2 to 3 times each day, especially after defecation. The post-surgery wound is secured with the cushion of the bandage. The patient is advised to use laxatives and paraffin oil from the day of the medical procedure. Usual eating routine can be resumed after the surgery. Adhesive and bulk forming agents are given together with paraffin oil 2 to 3 weeks. That's all about my keywords. Yeah. Then now it's time for the question answers. Okay, so same like the previous day. Can you comment your answers here in the comment box from 1 to 7? I'll just correct your answers. 1 to 7, correct. No. Hi Karuna. Good evening. Oh, you didn't get the material, right? I know a lot of students are watching the live from the YouTube as well from Facebook Live, and you will get the material. If you're joined in the Telegram group, you will get the material from there. As well as we are uploading the material in our page called Neethu's Academy Reading. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേജ് ഉണ്ട്, Neethu's Academy Reading. And we are uploading the material there every day, not every day, Monday, Wednesday and Friday. So you can download the material from there. If you're following that particular page, you'll get notifications every time so that you can download the material. Okay? Yes. Yeah. Okay, CG reading journals. Very good, dear. Especially if newspaper, if there is a middle page, our editorial page, so you can read that. It's much better. Okay. Yeah. On the comment here, 1 to 7. 1 to 7. First question is, which evaluation technique has garnered more extensive recognition among the other tests for anal sphincteroplasty? What is the advised duration for individuals who have undergone anal sphincteroplasty to avoid contact with water? What is the standard process involved in anal sphincteroplasty? Then how many incidents of infections can be anticipated after the surgery? Fifth one, how does the doctor assess the severity of the symptoms? Sixth one, what has the role of regulating bowel movements in human beings? And seventh one, which concurrent conditions increase the risk of developing fecal incontinence? So these are the questions. So let me know what are the answers. Yes. Okay, Devati, BDA, DBAC. BDA, DBAC. Okay.
LV is saying BDA DBAC. Okay, dear. Adra BDA DBAC. Okay, almost everybody got the same answer. Okay, you didn't get the 6th question, right? Okay, it's okay. Yeah. And I'm gonna write answers here. Okay, almost your answers are correct. Okay, so Beulah BDA plastic, which is in text A. That's all about the method. What are the different two anal muscles? So that's all about the procedure. So that is text A. How many incidents of infections can be anticipated after the surgery? How many incidents are? That is in text D. So BDAD. Correct? Yes, Ria. BDA DBAC. Okay. Then Billa BDA DBAC. Okay. Yes, Chinju. I think the same answer, right? BDA DB. Okay. Yes. Okay. So then 5th one is, it is B. How does the doctor assess the severity of symptoms? Yeah, it is in text B. Then 6th one answer is A. 7th one answer is C. Okay. Any doubts regarding 1 to 7? I hope it is very direct and very clear for you. ആണോ? ബിക്കോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വേർഡ്സും തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ? യാ ഓക്കെ അനു. BDADBAC. Okay. That's the right answer. Okay, so that's all about 1 to 7. So now just moving to 8th one. What is inserted into the anal canal as part of the anal ultrasound procedure? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ keywords inserted, then canal, ultrasound. But ultrasound procedure is mentioned in text B. We know that is ultrasound probe or something. Yeah, here. So I think answer itself is ultrasound probe. What you are inserting to the canal. So anal ultrasound is a standout amongst the most widely recognized examinations. Amidst this test, an ultrasound probe is embedded. It is inserted. What is inserted here? Ultrasound probe. So answer is an ultrasound probe. In the insert you can write here an ultrasound probe. That is the right answer. It's mentioned in B. How many got the right answer? Yes, Revati and LV. Very good, guys. 9th one. Administration of which therapy has recently amplified bowel incontinence in women? So administration, therapy and bowel incontinence. So instead of bowel incontinence, I think it's mentioned in text is C. I hope so. I don't know. Just a guess, okay? Because the keywords I've seen there. Yeah, okay, Beulah, it's ultrasound probe. Okay, Chinju, probe nallada. I mean, it's you can either write there ultrasound probe, okay? Because ultrasound procedure, ultrasound probe is a word. It is a name, actually noun on. So I can write there ultrasound probe. Yeah, okay, Billa. Okay, very good, Revati. That is menopausal hormone replacement. Your answer is right, okay? That's menopausal, menopausal hormone replacement. That is the right answer. And as I already mentioned, that is mentioned in text C. Being female, recent research has also found that women who take menopausal hormone replacement therapy, so what therapy? Hormone replacement, are more likely to have fecal incontinence. So that is the right answer. Okay. Then 10th one. Yes, Athira, right answer. Athira, already therapy is mentioned here, so you don't have to repeat. If you're writing therapy, there will be 4 words. Maximum you can write 3 words. Okay, then 10th one. Which damaged or weakened muscles can be restored through anal sphincteroplasty? So damaged, weakened, restored. Damaged ആയിട്ടുള്ള weakened ആയിട്ടുള്ള ഏത് മസിലാണ്? Just a very direct answer. Which is that muscle called? The only muscle is mentioned here is sphincter, right? Yeah. Okay, which is from text A, and here is the answer. Anal sphincteroplasty is a procedure used to repair torn or weakened anal sphincter muscles. So answer is sphincter.
And 11th one, at what age does an individual need to surpass to be considered a prime candidate for bowel incontinence? So age, surpass, bowel incontinence. ഏത് ഏജിലാണ്? യെസ്, സി anal sphincter അല്ല, ഓൾറെഡി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് സ്ഫിങ്ക്ടർ, മസിൽസിൻ്റെ പേരാണ്. സോ സ്ഫിങ്ക്ടർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, യാ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് 11th വൺ, അറ്റ് വാട്ട് ഏജ്? ഏത് ഏജിലാണ്? അറ്റ് വാട്ട് ഏജ്? ഓക്കെ അനു, റൈറ്റ് ആൻസർ സ്ഫിങ്ക്ടർ. ഓക്കെ എൽവി? ഓക്കെ, 65. വെരി ഗുഡ്. ആൻസർ ഇസ് 65. അറ്റ് വാട്ട് ഏജ്? ഏത് ഏജിലാണ്? 65. That is the right answer. Okay, and which is mentioned in text C. Okay, plus something else is there. So what is that? എന്താണ്? Very good. Paraffin oil. Paraffin oil is the right answer. Okay, paraffin oil. Yeah. Where is it mentioned? Yes, Beulah. That is mentioned in D. All right, which is here. Adhesive and bulk forming agents are given together with paraffin oil. No, that is not the answer. I think here paraffin oil, something is mentioned here. The patient is advised to use laxatives, that is a question, and paraffin oil. So answer is this. Okay. Then 13, what surgical procedure can be prevented by opting for anal sphincteroplasty? Surgical procedure and opting. Yeah. Yes, Adira, Anu, Billa, LV. Yeah, Shruti, it is 65, previous one. Since it's not paraffin, there, paraffin oil, Anna. Yeah, okay, okay. So what about 13? What surgical procedure? Either surgical procedure can be prevented by opting. I think it's mentioned in text A. Colostomy, alle. Yeah. Sphincteroplasty may be an option for people trying to avoid colostomy. So answer is colostomy. That is the right answer. So COLOSTOMY, colostomy. Then 14, yeah. Yes, Adira, very good here. Below right answer. How frequently should the suture line be cleaned each day following anal sphincteroplasty? How frequently? How many times? Frequency ആണ്. എങ്ങനെയാണ്? It's 2 to 3. 2 to 3 അല്ലേ? Yeah, 2 to 3 times. It's mentioned here. The suture line should be disinfected 2 to 3 times each day. So answer is 2 to 3. Frequency is already പറയുന്നുണ്ട്, so don't write 2 to 3 times. It's already 2 to 3. So that's that. Yes. Then 15. So coming to the fill in the blanks. Chronic dash along with skin dehiscence and infection can also develop as a complication towards anal sphincteroplasty. Okay, this is a little bit tricky. ഒന്ന് പറയാമോ? സ്കിൻ dehiscence, infection, complication, chronic dash, chronic what? എന്താണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈംസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ക്രോണിക്, ഐ മീൻ ഡാഷ് ഡാഷ് ഡാഷ്, ഐ മീൻ സംതിങ് ഇസ് ദെയർ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? യെസ്, 2 to 3 ശ്രുതി. യെസ്, ബില്ല. ഓക്കെ എൽ വി, ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ടൈംസ്. ഓക്കെ, 2 to 3 മതി നമുക്ക്. യാ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് വൺ? 15th one, chronic dash, chronic what? Anyone got the right answer? 15th one എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി? chronic something. Very good. Incontinence. Okay, so answer is incontinence. That is the right answer. Can you tell me where is it mentioned? Which text? ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത്. യെസ് ആതിര, വെരി ഗുഡ് ഡിയർ. ആൻസർ ഇസ് റൈറ്റ്. യെസ് രേവതി, ഇൻകോണ്ടിനൻസ്. വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ്? ഏത് ടെക്സ്റ്റാണ്? യെസ്, ബിക്കോസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. ഐ മീൻ സി ഡിയിലൊക്കെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ വിച്ച് ടെക്സ്റ്റ്? ഇൻകോണ്ടിനൻസ്, skin dehiscence, infection. Yes, Billa. Yes, Anu, right answer. So where is it mentioned? Incontinence. C lano, D lano? Yes, that is mentioned in text D. Alle, because in text D we have some complications mentioned here. Like any other surgical procedure, anal sphincteroplasty also has its own complications: skin dehiscence, then persistent incontinence, then sphincter suture leak, infection. So answer is incontinence. Okay, persistent, chronic. So that is the right answer.
16th one. In dash, a pressure sensor is implanted into the anus to measure the pressure within the anus and rectum. So, implanted, measure, rectum. Which is that one? Procedures are mentioned. It is in B. So, I think the answer is from B. Answer is anorectal manometry, right? Quantify the pressure, rear end and rectum. So, answer is anorectal manometry. That is the right answer. Anorectal manometry. Then 17, the two anal muscles responsible for regulating bowel movements and a structure similar to dash with one enclosed within the other. What is that one? Two dash. Eda. Two anal muscles. Yeah, anorectal manometry. Yes, LV, Anu. Yes, Beulah. Adhara, it is anorectal manometry. 17th one, evidana. I think answer is mentioned in text A. Very good. Two round duff nuts. Okay, but here in the question already avare two nu parayunnundu, two muscles na, so you don't have to write two round duff nuts. Answer is round duff nuts. Okay, round duff nuts. You don't have to repeat the words unless it is a name. I mean, name aanengil you can repeat, percentage you can repeat, but don't repeat any other things. 18th one. Diagnostic process of fecal incontinence involves obtaining comprehensive patient history from the potential causes and associated symptoms dash. What is that one? 18. Yeah, round duff nuts. Yes, LV. Yes, Revati, you don't have to write two. Yeah. So 18th one in the symptoms can dash. Symptoms can in the fluctuate. Okay, that is the right answer from text B. Symptoms can fluctuate. In text B, they've mentioned here. Diagnosing fecal incontinence includes taking a sufficient history from patients as the numerous cases and the side effects of fecal incontinence fluctuate. So, answer is fluctuate. It can change. And then, second last one. An injury resulting in physical disability can lead to dash, resulting in bowel incontinence. What was that one? Physical disability can lead to something. Very good, Beulah. It is rectal nerve damage. Okay, rectal nerve damage. Yes. Okay, Anu. Yes, Adhara. Previous one is fluctuate. Okay. Last one. During anal sphincteroplasty, the surgeons repositions the muscles edges and secure them in and dash. Engane secure cheyyunnathu? I think again it is from text A. Somewhere here. Then they bring the muscle edges back together and sew them in an overlapping fashion. So, answer is in an is already there. So, you can write overlapping fashion. That is the right answer from text A. Okay. Yes, Anu, right answer. Only Anu got the right answer, right? Anyway, so that's all about that. Okay, I think on Friday, I'll just prepare some exam model part B questions. Okay, I'll be discussing only part B questions on Friday. So get ready for that. So thank you. Take care.